The angular position of a point on a rotating wheel is given by. This is a angular position. So this equation method vandale this theta is vary with timer. So theta is a function of time. But theta time பொறுத்து மாற 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 velocity மாறும் and acceleration மாறும் position மாறும் because time is changing means theta is change. இது மாதிரி equation வந்துச்சுன்னா note this word theta is function of time, very very important. Theta is function of time. Function of time na உங்களோட டைம் மாறுது theta மாறும். That is known as a function. இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இதுல யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ fluid mechanics படிக்கும்போது இதெல்லாம் அப்ளை பண்ண போறோம். ஸோ இதெல்லாம் முன்னாடியே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுங்க. So we have a position right now. Sorry, theta equation for theta. ஸோ ஆங்கில பொசிஷன் ஈக்குவேஷன் நம்மகிட்ட இருக்கு. இப்போ எப்பெல்லாம் ஈக்குவேஷன் வருதோ அப்போ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. தீட்டா இஸ் இன் ரேடியன், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தீட்டாவோட யூனிட் ரேடியன்ல தான் செக் பண்ணணும். எப்போ ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறாங்களோ அப்போ இந்த மாதிரி லைன் வந்துடும். தீட்டா இன் செகண்ட்ஸ். இப்போ தீட்டா ஹவர்ல கொடுத்த சாரி டைம் வந்து செகண்ட்ஸ்ல கொடுத்துருக்கான். டைம் செகண்ட்ல கொடுத்தோம்னா நீங்க ஹவருக்கு மாத்தணும். தீட்டா ரேடியன்ல கொடுத்துருக்கான். தீட்டா டிகிரில கொடுத்தா நீங்க ரேடியனுக்கு மாத்திக்கணும். இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். whenever they give the equation we also give the unit of the respective quantity in the equation. If the theta is a quantity, it's in radian. Time is a quantity, it's in second. Very very important. At theta t is equal to 0, theta t condition alla pudhu. What is the condition here? When theta is equal to 0, what are the points angular position and its angular velocity? முதல் கேஸ் தான் தீட்டா 0வா இருக்கும்போது ஏ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஆங்குலர் பொசிஷன். ஆங்குலர் பொசிஷன் டைம் 0வா இருக்கும்போது ஆங்குலர் பொசிஷன் அண்ட் த ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. ஆங்குலர் வெலாசிட்டினா இங்க வந்து ஃபுல்லா எழுதுறேன். இன் ஃபியூச்சர்ல நான் என்ன எழுதுருவேன்? ஒமேகான்னு மட்டும்தான் எழுதுவேன். angular velocity when time is equal to 0. Bracketல t is equal to 0 போட்டா என்ன அர்த்தம்? டைம் 0வா இருக்கும்போது angular velocity. theta t is equal to 0 or theta suffixல 0 போட்டா என்ன அர்த்தம்? டைம் 0வா இருக்கும்போது theta means the angular position. Okay, we have an equation here. This is a equation, position equation. It has the quantity time. So when t is equal to 0, what is the position? இப்போ t-க்கு பதிலாக 0 போடுங்க. பொசிஷனை கண்டுபிடிச்சோம். அப்போ இது ரெண்டு டேர்ம் 0 ஆகும். So this is the 2 radian. When time is equal to 0, the position of the angular position of the particle is 2 radian. 2 radian degree level radian. So then we need to find the what is angular velocity. Angular velocity means omega is equal to d omega by dt. Differentiate, sorry, d theta by dt. Differentiate theta with respect to time. Differentiate 2 0 amaro. 4t squared is 8t plus 6t squared. So when we find the angular velocity when time t is equal to 0. Time is 0 போடுங்க. What is the angular velocity when time t is equal to gives the 0 radians per second. So time 0வா இருக்கும்போது angular velocity is 0. இப்போ முதல் ரெண்டு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? Then we need to find what? Then find what is angular velocity at t is equal to 4 seconds. So angular velocity for equation angular velocity is equal to 8t plus 6t squared. When we find the angular velocity, time is equal to 4. So when time is equal to 4, the angular velocity is 8 into 4. 6 into 4 square another 16. So answer 32, 16 into 6 of 36, 3, 6, 96. 96. It gives
32 over 8, 128. 128 radian per second. This is the angular velocity of time t is equal to 2. Then what? Calculate its angular acceleration. Time is equal to 2 seconds. நம்ம இப்ப அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? angular acceleration கண்டுபிடிக்கணும். Angular acceleration. Angular acceleration alpha at time t is equal to 2 seconds. So we need an equation for angular acceleration. What is the equation for angular velocity? This is angular velocity equation. Differentiate with respect to time gives the angular acceleration. Differentiate 8 plus 12t. நம்ம angular acceleration according to t is equal to 2 seconds. t க்கு பதிலா 2 போடுங்க. 24 plus 8 32 radians by second square. Then finally we need to find, is it angular acceleration is constant? Angular acceleration is constant இருக்குமா? இது constant இருக்காது. ஏன்னா by the equation theta is with respect to the time, so that angular acceleration is not a constant, it is a function of time. A driver makes 2.5 revolution on the way from 10-meter high platform to the water. So this is a level 10 meter down. This is water level. Driver makes 2.5 revolution all the way from 10-meter height. This height is 10 meter. The water level விழுது எத்தனை சுத்துது 2.5 revolution சுத்துது. So we need to find, assuming zero initial velocity. Zero angular initial velocity is 0. Find average angular velocity during the dive. Diver, not a dive, sorry. Driver and dive. Diver நம்ம மேலேருந்து நம்ம ஒரு மனுஷன் டைவ் அடிக்கிறான், அப்படியே சுற்றிட்டு தான் டைவ் அடிப்பாங்க. அப்போ அவங்க எத்தனை சுற்றுறான்? 2.5 சுற்றுறான். 2.5 சுற்றுறாங்க. எவ்வளோ ரேடியண்டாக இருக்கும்? ஒரு சுத்துக்கு 2π, 2 சுத்துக்கு 4π, ஒரு அரை சுத்துக்கு ஒரு பை, இப்போ 5π ரேடியன்ட் வந்து அடிப்பான், கீழே டைவ் அடிப்பான். So the 2.5 revolution means 5π radian. Okay, எவ்வளவு ஹைட்ல சுத்துறாரு? 10 மீட்டர் ஹைட்ல ஊறாரு. We need to find the average angular velocity. Average angular velocity. We need final velocity minus initial velocity divided by time taken. So initial velocity is 0. At rest means initial angular velocity is 0. We need to find the final velocity. Final velocity in the middle 2π of velocity is 2πr. எத்தனை சுத்துறாரு? ஒரு ரேடியன்ட்னா எவ்வளோ? சரி, ஒமேகா எஃப் என்னது? 2π is a radiant. எவ்வளோ ரெவல்யூஷன்? 2.5 revolution. ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணா நமக்கு வந்து velocity, final velocity, but we don't know the time. So we need to find the time. Here the vertical freely falling object குள்ளே அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம டைம் கண்டுபிடிச்சலாம். because during the fall the acceleration is 9.81. It is the constant, so we use the constant acceleration equation. So what is the distance, vertical distance? This is the del y, or similarly y, no problem. Y is equal to initial velocity time into half gt square. நான் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனா பாசிட்டிவ் வைக்கிறேன். ஸோ இங்கே ப்ளஸ் வந்துடும். இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0, 10 to 0. The height is 10 meter. The half g would be 9.81. The t square is equal to 2 into 10 divided by 9.81. So t is equal to root of 2 into 10 divided by 9.81. The answer is 1.4 seconds. So time taken to dive from
zeroth position to 10th meter, it take 1.4 seconds. So we need to find the average velocity for the time taken of 1.4 seconds because எங்க velocity ஆக்ட் ஆகுது, velocity வந்து 10 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல ஆக்ட் ஆகுது. அந்த 10 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸை டிராவல் பண்றதுக்கு நம்ம எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிறோம், 1.4 செகண்ட். So this is the time taken. So the final velocity is 2 pi into 2.5. This is the 2.5 revolution divided by the time taken is 1.4. So wait for the answer. Answer is 11 radian per second. This is what we are going to find. So we already find out that this is the answer. The equation கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Angular position of a point on a rim of rotating wheel is given by. This is the angular position. Easiest one. 4t minus 3t squared plus t cube. Where theta in radians, t in second. Note this. First என்னது, what are the angular velocity? T is equal to 2 second இருக்கும்போதும் t is equal to 4 second இருக்கும்போதும் angular velocity கேட்குறான். So முதல் angular velocityக்கான ஈக்குவேஷன் எடுத்துருங்க. ஒமேகா is equal to என்னது, differentiate with respect to time 4 minus 6t plus 3t square. angular acceleration எடுத்துருங்க, differentiate பண்ணுங்க, இது cancel ஆயிரும். minus 6 plus 6t. So this is radian by second. This is the radian per second square. This is the radiator. So what are the things we are going to find? We find the angular velocity. Omega கண்டுபிடிப்போம். Omega at t is equal to 2 seconds. Omega ஓட ஈக்குவேஷன் அப்படி இருக்குங்க, 4 minus 16 t equal to 2. t square na 2 square. It gives 4 minus 12 plus 3 into 4 is a 12. This 12 will cancel. The answer is 4 radians per second. What is the angular velocity that at time t is equal to 4? 4 minus the time is equal to 4 substitute plus t into 4 square gives 4 minus 24 plus 16 plus 3 equal 48. So 4 squared is 16, 16 to 3 is 40. 40 is minus 24 gives a 24, 24 plus 4 is 20. So answer is 28 per second. So முதல் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம், இது ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். What is the average angular acceleration for the time interval that begins at t is equal to 2 seconds and ends at 4 seconds? Okay, what are the instantaneous angular acceleration at the beginning, at the end? முதல்ல CA கண்டுபிடிப்போம். Average angular acceleration, average angular equation for average angular acceleration. What is the time interval del t? Average angular acceleration கண்டுபிடிக்க போறோம். Average angular acceleration formula என்னது, del omega by del t. Final velocity minus initial velocity by final time minus initial time. என்ன டைம் கண்டுபிடிக்கணும், t to 2 செகண்ட்ல இருந்து 4 செகண்ட். அதாவது இனிஷியல் டைம் எவ்வளோ, 2 செகண்ட், ஃபைனல் டைம் வந்து 4 செகண்ட். அப்ப டைம் 4 செகண்டா இருக்கும்போது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி என்னது, இனிஷியல். டைம் 4 இருக்கும்போது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி எவ்வளோ, 28 radians per second. நான் ப்ரீவியஸா கண்டுபிடிச்சிட்டோம். டைம் 2 இருக்கும்போது ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன் 4 radian per second. So substitute the values. Final angular acceleration is 28 minus 4. Total time taken 4 minus 2 is 2 gives 24 by 2. So answer is 12
radians per second square. This is the final average angular acceleration during the time interval. Delta t is equal to another 2 seconds. That means for 2 seconds and the 4 second interval. This is the average angular acceleration. Next, what we need to find? We need to find what is the instant acceleration at the beginning. Beginning time t is equal to 2 seconds. Here, beginning means beginning time is there. At time t is equal to 2 seconds. What is instant acceleration? And also, time is equal to 4 seconds. What is instant angular acceleration? What is the formula for acceleration? Minus 6 plus 60. T time equal to 2. 12 minus 6, 6. Radians per second square. Similar to that, we have equation. Minus 6 time equal to 4. 24 minus 6 is 18 radians per second square. என்ன சொல்லிருக்காங்க? வீல் இருக்கு, அது 8 ஈக்குவல் பார்ட்டா பிரிக்கிறாங்க. அந்த வீல் வந்து தனியா வரையறேன். Okay, weight is not this is okay, it's a flywheel. Assume it as a flywheel. Okay, it is divided into 6 parts. நம்ம வீல் நம்ம பைக்ல இருக்கிற ஸ்போக்ஸ் சொல்லுவாங்க. 1 2 3 4 எத்தனை ஈக்குவல் பார்ட்டா பிரிச்சுட்டாங்க? 8 பார்ட்டா பிரிச்சுட்டாங்களா? 1 2 3 4 5 6 ஒன்று 2 பார்ட் வேணுமா? சென்டரா கொடுத்துருங்க. ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. இது வந்து என்ன ஆகும்? சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ எவ்வளவு வேகத்தை சுத்துது? 2.5 revolution per second. Here it gives equally spaced spoke and radius of 30 centimeter. Radius of 30 centimeter. It is mounted on a fixed axle. The axis வந்து நம்ம மாட்டு வண்டி சக்கரம் அது மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. மாட்டு வண்டி சக்கரம் அப்படிதான் இருக்கும். சென்டர்ல வச்சு சுத்திட்டு இருக்கும். You want to shoot a 20 centimeter long arrow. ஒரு அம்பு 20 centimeter நீளம் உள்ள ஒரு அம்பை ஷூட் பண்றீங்க. அது எப்படி போகணும்னா இந்த ஸ்போக்ஸ் இடிக்காம இது பாஸ் த்ரூ ஆகும். இந்த ஸ்போக்ஸ் இடிக்காம பாஸ் த்ரூ ஆகும். அது பாஸ் த்ரூ ஆகணும்னா நமக்கு அதுக்கு எவ்வளவு மினிமம் ஸ்பீடு கொடுக்கணும்? அம்புக்கு எவ்வளவு மினிமம் ஸ்பீடு கொடுக்கணும்? So minimum speed of the spokes, sorry, the arrow, which is not disturbing the spokes. That is disturbing means another. The spokes the மோதாம கொஞ்சம் இந்த கேப்ல கொண்டு போய். So we need to find the minimum velocity of the arrow. The distance traveled by the arrow is 20 cm because the length of the arrow is 20 cm. உள்ளுக்குள்ள என்ட்ரா இருக்கும். இந்த கேப் விட்டு வெளியே வரதுக்குள்ள லென்த் எவ்வளவா இருக்கும்? ஏரோட லென்த் 20 cm. So this is the distance of the arrow. We need to find the time taken to travel this small gap. So delta t கண்டுபிடிச்சா வேலை முடிஞ்சு. delta t கண்டுபிடிக்கலாம்னா total revolution per second is 2.5. சரி, எத்தனை பகுதியை கொடுக்குறோம்? 1 மார்க்ஸ். அப்ப இது வந்து ஒரு செகண்ட்ல 2.5 சுத்து சுத்துதுன்னா அந்த 1ல 8 பார்ட், இந்த பார்ட் மட்டும் ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு டைம்ல ஃபார்முலா போட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்மாலர்ல எவ்வளவு சுத்துதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ by solving this we get 0.05. ஒரு கான்சென்ட்ரேட்டடா ஒரு லொகேஷன் நீங்க பார்த்துட்டு இந்த லொகேஷன் நீங்க வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பொசிஷன் எடுக்கிறேன். இந்த பொசிஷன் இந்த 6வது ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிறேன். இது இந்த பார்ட் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து அதாவது இந்த சென்டர் பாயிண்ட் திஸ் இஸ் ரேஸ் பண்ணிக்கோ.
இந்த பார்ட் நான் திக்கன் பண்ணிக்கிறேன். இந்த இனிஷியல் பார்ட், this is a final position. இந்த இனிஷியல் பொசிஷன் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு இந்த இடத்துக்கு வரும். இப்போ ஸ்டாப் வாட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா இந்த இனிஷியல் பொசிஷன் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது இந்த ஃபைனல் பொசிஷன் இந்த இடத்துக்கு வரும். ஏன்னா ரொட்டேஷன்லேயே இருக்குமா, இந்த கேப் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு டைம் அவ்வளோ 0.05 செகண்ட். திஸ் இஸ் அ ரெக்யர்டு மினிமம் டைம். இப்போ இந்த 0.05 செகண்ட்குள்ளாரே இந்த அம்பு என்ன ஆகும், இதுக்குள்ள ஓடுது போயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் அ மினிமம் டைம். வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஏரோ? 20 centimeter. 20 centimeter length உள்ள ஏரோ must travel within this time. So இது cancel பண்ணினா we get 400 centimeters by second. இந்த மீட்டருக்கு மாத்தீங்கன்னா என்ன வரும், 4 meters per second. So 4 meters per second வேகத்துல நீங்க அம்பு அனுப்பிச்சீங்க, ஏரோ அனுப்பிச்சீங்கன்னா இதுக்குள்ள மாட்டாம டிராவல் ஆகும். This is the minimum speed. Maximum எவ்வளவு நாள் இருக்கலாம். Does it matter where between the axle and the rim of the wheel aim? If so, what is the best location? Location is not necessary because this equation we don't need the location. அது அம்புக்கும் இந்த வீலுக்கு டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா, இந்த டிஸ்டன்ஸ் நாட் நெசசரி. This problem, a drum rotates around its central axis. Central axis இருக்கு, ஒரு ட்ரம் என்ன சுட்டு வீட்டில் இருக்க சிலிண்டர் ரொட்டேட் பண்ற மாதிரி அசியூம். ஸோ ட்ரம் ரொட்டேட் லைக் திஸ். The angular velocity is 12.6 radians per second. If drum then slows constant rate of acceleration, alpha is minus sign because third chapter படிச்சோ retardation d acceleration என்ன பண்ணனும், நம்ம மைனஸ் சைன் போட்டுக்கணும். How much time does it take and through what angle does it rotate in coming to rest? இது ரெஸ்ட் கண்டிஷன் வர்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் தேவை, time taken to rest என்னது, எவ்வளவு, what angle does it rotate, angular position, angular displacement del theta before come to rest. ரெண்டு கண்டுபிடிக்கணும். Very easy question. We know that acceleration is equal to dv by dt யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So the initial velocity, final velocity என்ன இருக்கும், initial angular velocity is 12.6 radians per second. It is come to rest means final angular velocity is 0 and the angular acceleration is constant rate 4.2 radians per second square. We need to find in what time it is come to the rest, dt வருமா. So இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். omega is equal to omega naught plus alpha t. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாமா. hold on for a minute. So from this இது எதோட ரிப்ளிகா, அது v is equal to u plus ut ஃபார்முலா ரிப்ளிகா. So we need the time. எந்த டைம்ல வந்து final velocity 0 ஆகும். So final angular velocity 0, initial angular velocity is 12.6, d acceleration is minus 4.2. We need to find the time table. So minus 12.6 is equal to minus 4.2 t, minus cancel, t is equal to 3. That means within the 3 seconds the drum is come to the rest. Then we need to find the what is a position, angular position, எவ்வளவு position change ஆயிருக்கு. இதுக்கு அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம், we need to find position, right? Okay, y x is equal to the theta minus theta naught is equal to
formula UT omega t plus half alpha t square. இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் வித் இந்த டைம். என்ன டைம்? 3 செகண்ட்ஸ் போட்டீங்கன்னா 3 செகண்ட் எவ்வளோ டைம் சேஞ்ச் ஆகும்? பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இனிஷியல் angular velocity 0. ஸோ 1/2 மைனஸ் ஆல்ஃபா எவ்வளோ? ஆல்ஃபா ஆஃப் மைனஸ் 4.2. டைம் எவ்வளோ? 3 ஸ்கொயர்னா 9. ஸோ இட் gives 4.2 into 9 divided by 2. This minus sign indicates that it revolves in the angular clockwise direction. So we don't worry about this side. So 4.2 into 9 divided by 2 over there. 2.1. 2.1 into 9, 18. So the 18.9 radian is the answer. The delta is 18. Or otherwise we have another formula which one is v square is equal to u square plus 18 formula clear. V square na final velocity. This is the initial velocity v naught square. Acceleration is alpha, time is delta. Delta எவ்வளோ 3 ஸ்கொயராக இருக்கும். இதுலேயும் இந்த சப்ஸ்டிட் பண்ணால் இந்த ஆன்சர் தான்.